Hi students, am I audible to you everyone? Yes, we are ready to start the class. Am I audible to you? Shreya, Surya Prakash, Manoj, Dhanushri, everyone, welcome to my class. Okay. Yeah, nice. Okay, let us start the class, today's class. So first and foremost, I need to welcome each and everyone to my class. And as you know, this class is given by the XLPU College. And first and foremost, we should thank the XLPU College to giving me an opportunity to give a class to you all. Okay, well. So today my small topic, already you have seen little bit about this, that is a matter in our surrounding, and it is very basic concept, but the thing is we need to understand this matter in our surrounding very detailedly, and this concept will be helpful in our day to day life as well as even for the upcoming classes what we are going to listen in the first PUC and second PUC. There will be some sort of a connection. So we'll see one by one. So my name is Shivraj and I am your chemistry lecturer today. We'll see the first thing, that is the learning outcomes and goals of this particular class. So we'll see one by one. So if you are listening to this particular class, what you are going to understand. So that is you need to understand here. The first and foremost, we are going to discuss the physical nature of matter here. So physical nature, what is the meaning of physical nature? As you know, the physical, so already in the last class I have told you, this is nothing but a physical, what we can say property of this particular pen. So what is physical? What you can go into see. And as already I have told you in the last class in a chemical reaction chapter, so physical changes will be the regainable. Means if the physical change happened, we can get back the things once again. We'll see the next one. List out the characteristics of particles of matter. So particles of matter, one matter, if it is a matter means it is nothing but it consists of numerous of atoms. So the physical nature of a matter which consists of numerous of a small tiny particle called atom. So that property we are going to learn in this and explain the states of matter. As you know, if the matter is nothing but which is having a what we can say a mass as well as it occupies the space, and we have a mainly we have a three types of what what we can say the states of matter, which are they, the solid, liquid as well as gases. Okay, we'll see the next one. Identify the shape and volume of the solid, liquid and gases. Already know that if it is a solid, it will have a very rigid particular what we can say the shape, and it is having its own volume. Okay, but here in the case of a liquid, it is having its own volume but it is not having a shape, and the last one gas, it neither having a volume and nor having the shape. Okay, next one, the list out the characteristics of and the properties of all these matters, and the next one, the discuss the diffusion states of matter and explain the forces of attraction between the particles of matter. So what is the force of attraction? So force of attraction, see why I am telling the briefly here, we are going to see one by one in each and every slide. So that's why I am briefly telling here. The next one is explain the forces of attraction. As you know, in the case of solid, you will have a very what we can say the rigid force of attraction between the atoms lead to the formation of what a rigid structure. But in the case of a liquid, the attraction will be little what we can say less. So because of that, you can see the fluidity, it is moving. And the last one is the gas. So gas, what is going to see here, the attraction between the atoms of the molecules will be very less. We'll see the last one, describe the effect of temperature on matter. As you know, when the temperature increases, what is going to happen? For example, if you see the solid ice, when the temperature increases, it will be converted into what? It will be converted into liquid. So same liquid, if you increase the temperature, what is going to happen? That particular liquid is once again converted into gaseous. As you know, here temperature increases, states of matter also changes. The temperature increases, states of matter changes from
the solid to liquid, liquid to gas. The same thing, temperature decreases, gas to liquid, liquid to solid. Can you tell me, if a gas to liquid, what this process is known as? Gas to liquid, what is the process? So comment me, what is the process? Yes, somebody are telling Shailaja K. Sir, do you remember that you were, okay, our IIT chemistry teacher, yes, in SPPS. Yes, okay, next. The condensation, very good. The Monisha told the answer, that is the condensation, very good. So we'll see the next thing. Next, the very important thing, that is the matter. So what is the matter? Matter is anything which occupies space and has mass. So this is a definition, the perfect definition for a matter. So what is matter? Matter is anything which occupies space and has mass. An example, you can take it as the air, rice, water, chair, etc. And you can see matter. I am a matter. Is it not? Why? Because I am having my own mass and also occupy space in this particular universe. And what about this board? It is also considered as one of the matter. Why? Because it is having its own, what we can say, mass, and it occupies a space in this particular universe. And what about this pen? This pen is also considered as what? One matter. Why? Because it is having its own mass and it occupies space in this particular universe. I hope you understood. Did you understood what is matter? If you understood, just give me a thumbs up. Okay, thank you. Yes, thank you. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ನಿಮಗೆ LKG ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮತ್ತು LKG, UKG, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ 10th, ಅದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ group. So that is called a mainly classification. I can give a best example, that is a medical shop. So medical shop is a best example for a very good classification. So when you go to the medical shop, if you ask any medicine, within a fraction of second they will give the medicine, yes or no? So when it is the medical shop people, within second they are going to give, means what they have to do? They have to classify these medicine on the basis of maybe alphabetical, on the basis of maybe because of the diseases, different types of diseases, or it may be depending upon the different parts of our body. So different medicine can be used for different parts of our body. So like that they will be classifying things, and when we are giving the prescription, within a fraction of second they are going to give the, what we can say, your medicine. So that is the way how they are going to give the medicine very easily. So same thing there, what they are doing is they are making their work very easy. The same thing we are going to do the work very easy here by making the classification of matter. We'll see one by one. So early Indian philosopher classified in the form of the 5 basic elements such as air, earth, fire, sky and water, called Panch Tattva. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಈ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 90% ಎಲ್ಲ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನಾಗಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, what and all things we are doing the research, over that we are understanding most of the things were discussed or most of the things were discovered from our Bharat, or we can call it as in modern India. So we'll see one by one. So here the Panch Tattva, this word also given by
are ancient people. The next one you can see, on the basis of the physical state, matter can be classified into mainly solid, liquid and gases. Mainly we can classify it into mainly three things, which and all, that is a solid, liquid and gas. And the next slide we are going to learn in detail what is solid, what is liquid and what is gases. The next one, on the basis of chemical composition, matter is classified as pure substance and mixtures. Illeno, pure substance and mixture. So what is pure substance and what is mixture? We are going to learn later, but still a brief introduction I need to give here. Pure ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತರ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್? Is it pure? Yes, of course. It is very, very pure. But ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೆಸಿನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟರ್, isn't it? So different kind of chemicals were mixed. At the end you are going to get what? Milk. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಸಿನ್ ಮೇನಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ, ಮೇನಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ನೌ? Yes, of course it is a pure, but in the form of what we can say in our normal knowledge. But when you think about a chemist, as a chemist, it is not pure, it is impure. But what about water? Is it a pure water? Water is pure? Yes, of course, in the case of normal talk. But if you think about the chemical or the chemistry way, it is not pure. Why? Because it contains two things, which and all, hydrogen and oxygen. So then it is a mixture. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಆರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಮಿಕ್ಸರ್? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವಾಟರ್ as well as the sodium chloride. So when a sodium chloride is added into water, it will dissolve, and you are not going to see the sodium crystals, sodium chloride crystals. You are going to see only the colorless liquid, and where sodium, that is the ion, will be dissolved in water, and chlorine also will be dissolved in water, and these sodium and chlorine ions will be go and adhere in the spaces which is present in the water molecule. That you are going to learn in the chemical bonding chapter in future. I am going to explain you, don't worry. So next one we are going to see, that is the pure substance can be further divided into elements or compounds. Pure substance ಏನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್? So as you studied in your lower classes, element. So how many elements do we have in our periodic table? In first and foremost, so many elements were not there. But as if now, how many elements are present in our periodic table? 118. Very good. Yes, 118. Very good. Very good. So I am really appreciate each and everyone. So your contribution towards this particular class is it is a tremendous. So some people, they already given the information about the mixtures. So they have given homogeneous mixture, heterogeneous mixture. I'm really happy to see all this. So some of the students, already my students were there in this particular class, and even they are also answering. I'm really grateful to those people also. Okay, come back to the topic. So next one, here the elements, as you know, 118 elements are present in the periodic table, and we are going to see this periodic table also in the some other classes, and I will explain you the each and every corner of the periodic table, and you will be what we can say happy to see at end of the class. You will going to understand all the 118 elements in that particular class. We will see in the future. The next one, the compound. What is a compound?
Compound is a mixture, or it is a union of elements, or the union of what we can say different elements. For example, if you take a water molecule, so water molecule means H2O. So what is H2O? Two hydrogen atom, when it is combined with one oxygen atom, you are going to get what? Water. So this is the best thing you can able to see as a compound. And we have some other compounds like carbon dioxide. So what is carbon dioxide? One carbon which is connected to two more oxygen atom, you are going to get carbon dioxide molecule. So here, so this is not the compounds. Okay. Next one, mixture may be is subdivided into mainly homogeneous and heterogeneous. What are they? Homogeneous and heterogeneous. So here homogeneous, homo means what? Same. Homo means same. Homogeneous means two different materials or two different substances is going to mix together, and we will not see any what we can say the separations in the mixture. Then that type of mixtures are known as homogeneous mixture. So which are the best example of homogeneous mixture? Can you name any mixture which is a homogeneous mixture? Okay, very good. Sai Pragna, she given the answer. Homogeneous mixture means same type of materials will be present. Very good. And two elements. Very good. So many answers. I don't know who is that. AVIC underscore 07. NaCl in water, that is a very good example. And salt and water, very good. Sugar and water, and salt in water, very good, very good. So you are a lemonade, very good, very good. So particles are uniformly mixed, very good. See, whatever things I want to tell you, that we are going to see in the screen. I am really grateful to each and every student out there seeing my class. Okay, I am thankful to each and everyone. We'll come to the class once again. So here the homogeneous and heterogeneous. So what is homogeneous? Already I have explained you. Homogeneous means the mixture which will not see any the separations. So example is sodium chloride. If you put into water, you will not find any separations. So can you able to say this much water is there and this much salt is there? It is not at all possible. Why? Because it is entirely mixed. And if you take a solution, in that solution, if you take a small portion from that solution, anywhere in that particular solution, you will find uniform concentration. What you will find? Uniform concentration. Any sort of what we can say solution you are taking from any part of that particular entire solution, you are going to see the uniform composition. Mean you will find the each and everywhere the same amount of atoms and molecules, and even the chemical and physical property also remain same. So that is a homogeneous. We will come back to the next one, that is the heterogeneous. What is the heterogeneous? Hetero means different. Hetero means different. So what is different here? So for example, if you take a glass of water and if you are going to add a little amount of oil into that water, and it is a best example for heterogeneous mixture. So what is an heterogeneous mixture? I hope you are understood. There will be the separations. Somebody that is Bhavish Ballal, he already given the answer. Thank you, very good. That is an example. That is what is that? Heterogeneous mixture. Example: oil and water, sand and water. Very good, very good. So here you are going to get a clear picture about what we can say the heterogeneous mixture. There will be a clear cut separation you can find in the particular mixture. That is called heterogeneous mixture. I hope you are understanding what I am trying to explain in this particular what we can say class. I hope. If you are understanding, just give a thumbs up. Okay, can we go to the next slide? Okay. So next topic is the physical nature of matter. Physical nature of matter. So what is the physical nature of matter? The first and foremost, matter is made up of particles. Are you agree? Matter is made up of particles. Example, I can take this particular pen itself. This particular matter is made up of particle. Are you agree or not? Yes, of course. And here you can see this particular pen is made up of very tiny particle called atoms. It's called atoms. And I think already the atom chapter is completed in our this platform.
and I hope you are having a complete detail about what is an atom. So atom is nothing but what? It is centrally located, nucleus will be there, and electrons were revolving around the nucleus. Electrons were revolving around the nucleus, and center of the nucleus what is present? The protons and neutrons are present, and protons are positively charged. So because of that, your centrally located nucleus is positively charged, and neutrons are not having a charge, and because of that there is no any the charge concept in the neutron, but only the mass concept is there, and electrons are negatively charged, and that is revolving around the nucleus like what we can say, we can take best very simple example. You can see the centrally what is there? Protons and neutrons, that is like Shiva and Parvati inside the nucleus, and who is revolving around the nucleus? That is nothing but your Ganesha. Ganesha is revolving, isn't it? So there will be a very funny what we can say example here. So here what happened? The mainly the neutrons and protons, these are what we can say, the protons are positively charged, neutrons are neutral charged, but electrons are revolving, but there will be force of attraction between the center of the nucleus and the electrons. So these are normal. I think you know more than me what is an atom. Okay, come back to the topic. So here this particle or the matter is made up of a tiny particle. So this particle is nothing but what? Your atoms. We will see the next one. The particles of matter are very tiny. Already I have told you the particles of matter is very tiny. And how we can understand? So can you see this particular pen or anything? If you are going to powder it, what will happen? You will get a very small powder. Okay, very small. So you can find without seeing your eyes, that is without the like a naked eye we cannot see. Through the microscope also you can see the what we can say very small particle. But what exactly is the particles is very small. Even if you are seeing through the microscope also you are not able to see, that much small is a particle or than an atom. We will see the next one. So the particles of matter have space between them. So what is this? So as you know, two atoms are what we can connected. So in the next chapter I am going to teach you, that is chemical bonding. In that I will explain you what is actually it is the chemical bonding is. So what is the space between? So here actually what happened? Two atoms are there in between. So in between the particular what we can say your atom, there will be spaces. And just before I have told you in the homogeneous mixture, when you put some sort of a salt into water, what is happening? Na plus Cl minus ions will be produced, and where these ions went, it is moving towards the where the space present in between the atoms. So that is a space. The next one, the particles of matter are continuously in a movement or the moving. Now how it is possible continuously moving? Sir, example you can take your pen. Is there any movement? Nothing. How it is going to move? Isn't it? So how it is going to move? Because it is a solid, atoms are tightly packed, then how it is going to move? But if you take a water, there will be movement. Why? Because atoms are not tightly packed, but because of that there will be some sort of a movement like this. And what about a gas? Oh, you will have a very good movement. So you can take a very good example. When you are there inside the classroom, there is no teacher. So that is the best example for what? Gaseous phase. You will have a full freedom. But what will happen when a teacher enters? That will be like your liquid. Some small sort of movement will be there. When teacher is turning towards the board, you will make some sort of a movement, isn't it? But if a principal comes, gone case, khatam, isn't it? But nowadays what is happening? Principal is not coming. You have a what is that? What is that? CCTV, isn't it? So CCTV, through the CCTV, the principal sir will see and they will announce to the console. So that's why we will sit like this, isn't it? That is nothing but what? Solid. But if it is a solid also, there will be movement. What is that movement is known as? That is a vibrational movement. What is that? Vibrational movement. How we can feel this vibrational momentum? So if anybody is sitting in front of the what we can say table, you can just you keep your this one ear on the table and just bang it. You will hear some sort of a sound, is it not? And why? It is because all the atom what is there in that particular table, it is one another connected, and when you bang there will be a what we can say some sort of a vibration, and without banging also if you keep, you will find some sort of sound.
So what is that sound? Is nothing but vibrational. So in the case of a solid, in the case of liquid, in the case of gases, there will be some sort of what? Movement that they have given here. The particles of matter are continuously in the movement or moving. And the last one, the particles of matter attract each other. Normal. There should be attraction. So without attraction, you will not find any sort of matter on this particular earth. Not only what is that your matter, normal in our human beings also same thing. There, if it is a no attraction, we will not able to live in this particular society also. If you are hating each and every person, one or the other day you are going to miss this world. Why? Because if nobody is there for you, then why we should be there in this particular world? Like that we will feel. So because of that, there should be some sort of a force of attraction. Because of that, we are going to live in this particular world. So because we also consider as a matter. Why? Because already I have told you, I also have mass and I occupy space in this particular universe. I hope you understood. Okay, can we go to the next slide? Yes. Here we have a matter is made up of particles. One activity is given. So what is an activity? Already I have explained you this activity. So we have to take a small beaker, and to that we have to take some sort of water, and to that I am going to add a pinch of, or what we can say, a spoonful of a sugar, and I am going to stir it. I am going to stir it. So what is going to happen? These atoms or the sugar atoms is going to dissolve in water. It is going to dissolve in water. So thereby you can see the particles of water magnified in a million times. So that time you can see some sort of the what we can say atom, isn't it? Atom you can see here, and to this the water they have added sugar, and you can see the water, and you can see the two things, water molecule as well as sugar molecule. So water molecule in the which color? Blue color, and sugar molecules will be in the form of what we can say on orange color. So this is the particles. So matter is made up of particle. You can take a best example here itself. Understood? Well, so the second activity says the particles of matter are very tiny. So activity says like this: dissolve 2 to 3 crystals of potassium permanganate in 10 ml of water in a beaker. So simply what we can say, you have to take a glass of water. Onto that you are going to put one or two what we can say crystals of copper sulfate, or we can put it as a potassium permanganate also, one and the same. Copper sulfate if you put, you will get what? Blue color. If you put the potassium permanganate, the very what we can say royal color you are going to get. Which is the royal color? Anybody knows? Can anyone comment what is the color of a potassium permanganate? First person. Grey. No, it is not grey, it is not pink. Aishwarya, you like pink, but it is not pink. Yes, very good. Baswaraj, he given the perfect answer, that is purple color. So here the potassium permanganate, so always it will give the purple color. So many different colors they are giving. Even see some people they have given pink is okay. What we can say, you can going to see the pink when it is in the dilute solution. Come back to the topic. So here what happened? See here the crystal of potassium permanganate, if you are going to put into water, okay, if you going to put in water, you are going to get a particular a pink or the purple color solution you are going to get, as of course. And after that what I am going to do, I am going to take a little bit amount of that solution from that particular mixture, and to that I am going to add the more amount of water, and you are going to see once again the what we can say color in that particular solution. And what I am going to do, continuously I am going to do the same thing repeatedly. I am going to take the some of the solution from that particular the next mixture, and to that I am going to add once again the water. And if you do this so many times also, at the end also you are going to get a very light pink color. What you are going to get? A very light pink color. And why it is? Because this is a giving an observation that this particular what we can say solution or this particular atom is a very small, and it can dissolve, and it can be seen in each and every dilution.
So what we did is dilution. If you do a tremendous of dilution, also you are going to get a very light pink color, and because of what? One nature. What is the nature? The particles of matter are very tiny. I hope you understood. Very good. Somebody told color will be reduced. Very good, very good. Slightly changes the dilution. Very good, very good. So everyone is giving a very good answers, and I am really happy to listen to the answers. Okay. Can we go to the next one? So next one is particles of matter have space, and how it is. Already I have told you, and I have given the best example. What is that? I am going to take a glass of water, and I am going to dissolve some sort of a salt or sugar. And just you can do it at your home also, the same what we can say simple technique. Take a glass of water, okay, and mark it, mark the glass water, what we can say, the rise in what we can say normal, the level of the water, and to that add a little pinch of what salt or the what we can sugar. But you will not find there is a change in the what we can say rise in the water level. Why? Because already given the information, this water will have, water molecule will have a certain spaces in between this hydrogen and oxygen and hydrogen molecule. In water molecule there will be atom, three atoms are there, which are there, two hydrogen atom and one oxygen atom. In between there will be some space. In that space these sodium and chlorine atoms, they are going to fit. So because of that you will not find the what we can say increase in the what we can say the level of water, and it gives mainly it gives the particles of matter have space between them, and it occupies these atoms, where the atoms of the sugar or the salt will occupy the space which is present in the water molecule, and I hope you are understood. So next one. This is a very important thing and very interesting also. The particles of matter are continuously moving. So already I have given so many examples, and they have given a best example here. Take a glass of water and add ujala. You have a ujala, or those are using a fountain pen, you will have a ink. Just what we can say, put a drop of ink. What is going to happen? You can see this particular orientation, isn't it? It is going to move. Slowly it will be moving. So this is giving a best idea or best thing that this is going to that particular matter which contains the particles, and that particles are continuously in the movement, that you can see in this particular. So what we can say matter, on which type of matter it is a liquid. In that liquid I am going to put what we can say the small drop of ink, and that ink is going to move like this. Understood? And here to this I can give what we can say extra information here. So this same solution, it is a normal temperature water, to that I am adding what is this called, this is called the ink. You can see the some sort of a movement in this particular ink. But if I take the same solution, I am going to heat this particular solution, and if I put the same ink to this particular solution, what is going to happen? What is going to happen? The movement of this particular atom or the solution or the ink increases or decreases? Can you answer me? I repeat once again, I am going to take a glass of water and I am going to heat that particular water. To that I am going to add the same ink. The movement of the molecules or the atom increases or decreases? Increases or decreases? So very good, very good. Some people are telling it is increases, some people are telling it is decreases. Movement of Shreya, it is decreases, and some okay, so many people are telling increases. We will give the conclusion to this, increases or decreases. So just listen to me. So here some sort of a physics is connected in this particular, what we can say, physics is connected to the chemistry. So how it is possible? So here in this case what is going to happen, when you increase the temperature, the molecules or the atom in the matter is going to move very fast. As you know, when the temperature increases, as you know, you have studied in the physics, kinetic energy also increases. So what is the kinetic energy? When the temperature increases, the movement of particles will be increases.
When the moment of particle increases, there will be a collision between the atoms. When the collision happens, what happens? These atoms will get more energy and it will be move very fast, or the randomly it will move. So that time what happened? When you connect to the Q level, when the temperature increases, randomness of the system increases. When the randomness of the system increases, what is going to happen? The moment of the atoms will be increases. When the moment of the atom increases, collision also increases, thereby once again kinetic energy increases. So temperature is directly what is happening? When the temperature increases, the moment of the molecules or the atom increases. So when you put hot water into the hot water, if you put a ink, what is going to happen? The moment of the molecule is faster, so there will be moment will be more. I can give you one more example. If you decrease the temperature, what is happening? When you decrease the temperature, the moment will be decreases. As you know, take a ice cube. When you decrease the temperature, the water will become ice. Into ice, if you put a drop of ink, what is going to happen? There will not be a movement. Why? Because most of the particles were in the static stage. It will not move here and there. Are you understood? So keep it in your mind, when you come to the class for the view, you need to understand when the temperature increases, randomness of the system increases. When the randomness of the system increases, the collision will be increases. When the collision increases, kinetic energy of the atom also increases. That time you can find the movement will be very faster. Okay, I hope you understood. And I can give you a very simple example. Okay. Yeah. So if I think most of them they went to Mangalore, isn't it? ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ? ಒಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ತಿಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಓಷನ್ ಪರ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಾರ ಮಚ್ಚಿಲಿಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ದಾರಿಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದು KFC ಅಂತೇಳಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗೋದಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ನೆನಪಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, the movement of the molecule will be increases. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. So that what happen, temperature is increases, atoms or the molecule which is present in the food will be gets excited and it will be move in the air. That's why we are getting the smell. If you are so far also you are going to get the smell. Okay, the same thing. If you come to the next topic, that is the ice cream. ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. Are you understood? So this is the very best example you can quote for this particular thing. So next one you can see the solid. Already I have told you, in the case of solid you will not find any movement, but you can see a vibrational movement, and already I have given the example how it is. And the last one is the gaseous. So gaseous molecules or the atoms, as you know, it is having a very good freedom of movement and it will be moving very fast, and because of the container, the walls of the container, it will going to heat. So what is going to happen? Once again the collision happen. Because of the collision, what is going to happen? You are going to see the more movement. I hope you are understood. If you are understood, just give me a thumbs up. Okay. Okay, very good. So many people are giving their own what we can say examples. Very good. Okay, thank you so much. Okay, so we'll go to the next one. Next one is particles of matter attract each other, it seems. Particles of matter attract each other. This also I have given already the explanation. So without attraction you will not find any sort of matter on this particular earth. Yes or no? ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್,
the attraction will be very high. So because of that, it is having a solid structure or a rigid structure, and it is having its own shape. But the second one, you can see the liquid. Here the force of attraction will be little less, but you will find what is that mass will be there. You will not find the shape. When the where you are going to fill that particular matter, you will going to get the shape of that particular container. The next one is your gas. In this gas we can find the force of attraction will be very less, and because of that, if you put inside any of the what you can chamber, or in the case of any what you can say container, it will occupy the each and every corner of that particular container. So that is a condition. So you can find very strong force of attraction in the case of solid, and less force of attraction in the case of liquid, and very less force of attraction in the case of the gases. So here you can see the fluidity. Why it is a fluidity? Because the force of attraction is less, the movement will be faster, and the atoms will be move very fast in the particular case of a gas. I hope you are understood. If you are understood, just give me a thumbs up. Okay. So here I have already told you in the beginning of the class, I am going to explain the states of matter. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್, ಫೇಸ್, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. State, phase is one of the same. Here what is the main the three states of matter, that is the solid, liquid and gas. You can see here in the case of solid, it holds the what we can say, it is having its own shape and also fixed what we can say matter will have a fixed shape as well as fixed volume. And here in the case of this, it is having a fixed volume, fixed surface is there, but the thing is shape is not there, and shape will be, already I have told you where you are going to fill, that shape will be taken. And the next one, gas, it is none other than, like, it is not having a shape as well as even the volume. Are you understood? Well, we will see the next one, that is a solid. Okay. The substance is said to be solid if it is possess the definite volume and definite shape. Example, sugar, rock, table, gold, iron, etc. and you and me too. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಾಲಿಡೇ. ಯಾಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ಲೋ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ಈಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ಅವರು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಫುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ಯಾಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬೋನ್ಸ್. ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೋನ್ಸ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮೇನಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಲ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರೊಳಗೆ ಅಯನ್ ಪೀಸಸನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಯನ್ ರಾಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈ the solid materials are having a very good the structural or building blocks of that particular matter. Okay, we'll see the next one. Properties of solids, already I have told you, but I am going to read out once again. The solids have a definite shape and fixed volume. The shape space between the particles is minimum. Already I have told you, there will be very minimum space between the atoms in the case of what, solid. Next, the force of attraction between the particles will be maximum. Force of attraction ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಒತ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಒತ್ತಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ಗಳು ಏನು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಅವುಗಳೇನಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅವರ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ವೆನ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ is less, the density is high, so that time the mass will be more. Understood? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೇಳೋದಿದೆ, ಈಗ ನಾನು 1 kg ಏನಂತಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 1 kg ಹತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಭಾರ? ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 1 kg ಹತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾರ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 kg ಗೋಲ್ಡ್, 1 kg ಹತ್ತಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾರ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಶ್ರೇಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ, ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸಂಜೀವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. 1 ಕಿಲೋ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು 1 ಕಿಲೋ ಏನು ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎರಡು ಕೂಡ 1 ಕಿಲೋ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1 kg ಹತ್ತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೀಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಮಾತ್ರ ವೇಟ್ ಯಾರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. So this is a condition. What we have to do is, see, most of the time we will not think about the materialistic or what we can say the core of that particular subject. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಭಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ? 1 kg. 1 kg ಗೋಲ್ಡ್, 1 kg ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 kg ಕಾಟನ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎರಡರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೇಮ್ 1 kg ಇರೋದು. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಏನಂತಾರೆ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Are you understood? I hope most of them, they are very attentive in the class, but still I can tell you what we can say, you are going to make a big difference when you come to the college. So most of them. So ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟಾಗಿ ನೇತ್ರಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ, ಹೌದು, ಇದು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ತಟದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜು. ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್
ಅವರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೀಗ 3 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಾವಲ್ಲ, ಯಾರು? ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದರೆ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ, ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ 100% ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೇ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಕ್ವಾರಿಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ, ನಾವೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್, ಮೇನ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಕಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಒಂದು ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೌತನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಳೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 95% ಅಲ್ಲ, 99% ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನದು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾರೋ CNG ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. CNG ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ CNG ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ CNG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? LPG. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ LPG? ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ LPG? What is the full form of LPG? Yes, full form of LPG. Very good. The full form of LPG is liquefied petroleum gas. What is that? Liquefied petroleum gas. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋದಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದರೂ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ಮೂವ್ ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕಿ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ in this particular screen. Okay, I think it's time. Okay, ನೋಡುವ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, and even give a thumbs up, and those who are liking to join our team, that is the Excel PU College, we are welcome everyone here, and we are having a very limited seats, and only 100 seats are available. Almost ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 100 seats ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.